Свободното движение е фундаментален принцип на Европейския съюз. България не би могла да подкрепи решение, което би довело до дискриминация на граждани на Европейския съюз въз основа на националното им гражданство или да засегне функционирането на единния пазар и конкурентоспособността на европейската икономика. So moving on, what is it that we actually do want? We want four things. Firstly, we want Europe to be more competitive. Secondly, we want fairness for those who don't want to join the Eurozone. Thirdly, we want greater democratic accountability. And lastly, we want to reduce the attractiveness of the UK welfare system to migrants coming from overseas. So firstly, I'll just touch on all these four areas. Firstly, competitiveness. Europe is losing ground to the rest of the world. Last year, 90% of global growth originated outside of the European Union, and EU productivity lags significantly behind that of others, especially the US. 1/5 of our young people in Europe can't get a job. If the European Union allows itself to be priced out of the global economy, the next generation of Europeans won't get a job, their living standards will decline, and our quality of living will reduce. The second reform that we're seeking, which we believe is important for Bulgaria too, is to protect the legitimate interest of those who don't have the euro as their currency. We want the Eurozone to be stronger, and we support steps to make that happen, and we see the logic of furthering economic and banking and financial integration within the Eurozone. But even though we're not part of the single currency, and never will be, it's firmly in our interest for it to be a success. 40% of UK exports go to the European Union. But we want to make sure that these changes, as we move forward, respect the integrity of the single market and legitimate interests of countries like Bulgaria or like the United Kingdom who aren't in the euro. The third area we're seeking reform on relates to sovereignty, democratic accountability and power. And this follows on from what I've said about the Eurozone, because the decision to create the euro introduced a new and different dynamic in Europe. Currency union has an inbuilt logic that dictates member states need to integrate more closely. But that isn't the choice or the destiny of all member states. Indeed, the European Council acknowledged in June 2014, for the first time, that the words ever closer union in today's diverse EU mean different things to different countries. And that's what's critical for the United Kingdom. The phrase ever closer union is something we don't understand, and it's not appealing to the majority of Britons. And that is why we want to end our own obligation to work towards that in a legal, binding and irreversible way. We also want national parliaments to be given a greater say. Following on our experience from the Lisbon Treaty and the introduction of yellow and red cards, our experience has been that only 2 yellow cards have ever been used, and they didn't have the effect of stopping the proposed legislation or achieving amendments to it. We want 55% of national parliaments to be able to group together and raise a red card when they believe that the Union is legislating in contrary to the principle of subsidiarity. Отношенията между нашите две страни през последните десетилетия са белязани от особен интензитет и дълбочина. След падането на Берлинската стена, Великобритания бе сред държавите, които оказаха най-обхватна подкрепа за демократизацията на Република България. Великобритания е сред страните, които неотклонно подкрепяха разширяването на Европейския съюз и НАТО и ясно виждаха ползите за консолидацията на нашите демокрации от тези процеси. През годините получихме важна подкрепа при осъществяването на ключови реформи във военната сфера, при хармонизацията с правото на Европейския съюз, при трансформацията на правоохранителните органи и съдебната система, социалната сфера и много други. Няма да е преувеличено да кажа, че Обединеното Кралство е сред нашите съюзници с най-голям принос и ангажимент в усилията ни за европеизация и реформи. Европейският съюз без Великобритания в него ще бъде като европейско първенство по футбол без участието на английския национален отбор.
И както общият зрителски интерес би бил ощетен от липсата на един Уейн Руни, така и политиката на Европейския съюз няма да бъде същата без почерка на Дейвид Камерън или моят приятел и колега Филип Хамънд. Затова мнението на британските граждани по институционалната рамка на сътрудничеството в Европа е важно, но не само за тях, а за цялата европейска общност. И без да поставяме знак на равенство между дискусията по реформата на Европейския съюз и предстоящия в Великобритания референдум, не можем да не отбележим, че днес, точно 70 години след призива на Уинстън Чърчил за изграждане на Европейски Обединени щати, Европейския съюз и Великобритания са изправени пред въпроси, чието решение следва да доведе до запазване целостта на Европейския съюз, на неговата ефективност и влияние в световен мащаб. Позволете ми накрая да изразя и увереност в исторически известното британско чувство за реализъм, в резултат на което, надявам се, ще се потвърди мястото и ролята на Великобритания като член на Европейския съюз